evening news bulletin with me, Clinton D'Souza, and here are the top stories. Well, first, BJP high-level committee meeting was held in the capital city on Thursday morning, wherein the discussions such as COVID management, seat and selections of the seats and tickets for the upcoming polls were the highlights of this meeting. The meeting went on for nearly a couple of hours, wherein this is what the ministers and MLAs had to say about this meeting. Watch. ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ऑर्गेनाइजेशन के बिना बाकी नहीं है, केवल ऑर्गेनाइजेशन। इलेक्शन की तैयारी के बारे में भी पॉलिटिकल पार्टी हमेशा इलेक्शन के तैयारी में रहे 2022 का इलेक्शन कैसे दिख रहा है सर आप? केवल इलेक्शन के लिए बीजेपी नहीं है, सेवाई संगठन के नाते भी काम कर रहा है। चुनाव के लिए काम करने वाला पार्टी अलग है। हम केवल चुनाव के लिए काम नहीं किए, जनता के लिए पार्टी है। Any instructions that have gone from your side to your party leaders, ministers and all, because they have met you all now. Yeah. So वहाँ पे काफी Won't talk with you. सर सीएम और हेल्थ मिनिस्टर में काफी क्लैशेस चल रहे हैं, उसके बारे में कोई है, सभी एक ही है। सभी आपका मन में भेद है क्या? नहीं पूछ नहीं, रहा नहीं, हूँ आपके सामने सभी ये एक ही दोनों को मन में भेद नहीं है। सभी साथ मिलकर काम कर रहा है। आपका मन में थोड़ा भेद है। नहीं, लेकिन सब इशू एड्रेस किया आपने, स्टेटमेंट करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट से दो मंत्रियों के सब इशू एड्रेस किया गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस। ये कुछ भी नहीं है, आपके मन में भेद है, इसके लिए आप प्रश्न पूछ रहा है। सभी एक है, मंत्री स्टेटमेंट क्यों करते हैं? सभी एक है, एक ही काम कर रहा है। कोविड की वजह से हर प्रदेश में मुश्किल थे। महाराष्ट्र में 3 पार्टी सरकार है, ज़्यादा मौत हुआ है, ज़्यादा पॉजिटिव है। गोवा के ज़्यादा पॉजिटिव केसेस, गोवा के ज़्यादा मौत महाराष्ट्र में हुआ है, 3 पार्टी सरकार है। लेकिन ऐसा कैसे चलता है? लेकिन इधर अच्छी तरह हैंडल हुआ है या नहीं हुआ है? अच्छा तरफ से हैंडल किया है। नया हॉस्पिटल में भी खुला करके बहुत सुविधा किया है। इसके लिए धीरे कंट्रोल में, अभी कंट्रोल में। आपके मंत्री स्टेटमेंट क्यों करते हैं फिर बार-बार? आपके मंत्री आपके गवर्नमेंट के ऊपर डिफरेंसेस दिखाने वाले स्टेटमेंट आपके मंत्री क्यों करते हैं? सर कोविड डेथ्स का इम्पैक्ट इलेक्शंस पर हो जाएगा क्या? कोविड का जो पेंडेमिक इतना फैला हुआ है वो जनरल अक्रॉस इंडिया हो जाएगा। पैंडेमिक को लोगों ने समझना चाहिए। यूरोप में भी है, अमेरिका में भी है, जगत पर पैंडेमिक है, केवल भारत में नहीं है, हर प्रदेश में है। तो ये 2022 का इलेक्शन के लिए इम्पैक्ट कुछ करेगा, हो जाएगा ऐसा? कोविड का इम्पैक्ट हो सकता है आपके पॉलिटिकल लाइन के लिए अक्रॉस पॉलिटिकल एक साल में 2 वैक्सीन भारत में बना है। एक साल में 2 वैक्सीन। एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर सकता है, पॉलिटिकल लीडरशिप क्या कर सकता है, सब भी किया है। तो आपको क्या लगता है गोवा ने अच्छी तरह से हैंडल किया है कोविड सिचुएशन? मंत्री ने स्टेटमेंट मिनिस्टर को कुछ परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ सुझाव दिया है आपके इस मीटिंग में? परफॉर्मेंस में की इम्प्रूवमेंट के लिए सभी अच्छा सुझाव आपके दिएंगे तो हम पालन करेंगे। आपने रिव्यू किया है अभी? आपके मन में अच्छे सुझाव है तो आप बोलिए, हम पालन करेंगे। आपके मंत्री आपके गवर्नमेंट के ऊपर ही ये ठीक है। ठीक है। कारण आमदाराबरोबर ते सगळ्या काल पार्टीचे ऑप्शन सगळ्यांबरोबर मिळेले तुमच्याकडनं काय फीडबॅक घेतला का? सगळेच राहतले का थोडे वयतले बी असे ना तशी अशी चर्चा असते ना, पण ते खास करून प्रत्येकाचे मिनिस्टर आहे नात्याने तुम्ही कोणी राज्या भितर कशा पद्धतीने काम केलं हे कोविडाच्या महामारी भितर तुमचे प्रत्येकाने खात्याने कसे काम हाताळले असं, कसे काम केलं असं, मतदारसंघात तुमचे काम कशा आहात, तुम्ही तुमच्या लोकांनी हे करपासाठी किती केल्ले आसा आणि एज ए मिनिस्टर तुम्ही किती केल्ले आसा आणि किती करपाचे आसा हाजेर चडशें फोकस. स्पेसिफिक टार्गेट और असाइनमेंट किती दिला तुमच्या फुडल्या 6 महिन्यासाठी इलेक्शन खास करून आम्ही प्रत्येक आमदारांनी म्हणजे प्रत्येक मिनिस्टरांनी सगळीकडे 40 मतदारसंघाची दौरी करता जाईल. 40 मतदारसंघाचे त्या खात्याचे जे काम आसा ते 40 मतदारसंघाक वचून पर्सनली वचून म्हणटा अशें तुम्ही तांकां लोकां कडेन पावपाक दौरे करपाक अशें पद्दतीन सांगलें आसा आनी ते आमकां आमी करीत आसा. पूण ते प्रत्येकान म्हणजे एटलिस्ट 1-2-3 दौरे तरी जावचे प्रत्येक मंत्री आनी 40 मतदारसंघात भोंवचे आनी ते सारकें आसा. कित्याक प्रत्येकान मिनिस्टरांनी जर आपले मिनिस्टर म्हणटा काय मतदारसंघ पुरती मर्यादित आसता. मिनिस्टर म्हणजे 40 मतदारसंघाचे म्हणजे त्या नात्यान तुम्ही सगळे कडेन दौरी जावपाक जाय.
डिस्क्वालिफिकेशन केसेस जर बेगीन ना एज अ मंत्री म्हणून ह्या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान भितर गेली 4 वर्सां जाली हांव आज मंत्री म्हणून काम करता आसतना आणि प्रत्येक गोष्टीचेर ते काही गोष्टी सेंट्रल लिडरशीप येता किंवा तांचे सेमिनार आसतात हांव तातूंत पार्टिसिपेट जाल्लो आसात आणि तसो हो एक भाग आज म्हाका 15 मिनटाचो एक स्लॉट आशिल्लो कितें ग्रिवेन्सीस कितें तुजे विशीं आसा ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी हें आशिल्लो आणि एकंदरीत म्हजे 4 डिपार्टमेंट जे आसात त्या 4 डिपार्टमेंटाचो निहाळ आज हांवें आमच्या भारतीय जनता पक्षाचे पक्षश्रेष्ठी जे आसात त्याच्या मुखार मांडिल्लो आसा. पण सीएम म्हणटा की इलेक्शनाची तयारी त्यांचे लिडर्स म्हणटा इलेक्शनाची सो तुम्ही इलेक्शनाची तयारीन कितें येयल्या म्हज्या इलेक्शनाची तयारी पळय कशें आसा न्ही प्रत्येक पक्ष जो आसा तो इलेक्शनाची तयारी करतलोच न्ही तातूंत भितर इलेक्शनाची तयारी भितर येतलीच त्या दृश्टीकोनान अजून पर्यंत हांव भारतीय जनता पक्षा कडेन रितसर हांवें प्रवेश करूं ना करण्याची शक्यता आसा हांव सातत्यान म्हणिल्लो आसा कितें म्हणिल्लें आसा की ज्या दिसा पासून म्हाका भारतीय जनता पक्षान म्हज्या उमेदवारी खातीर ज्या दिसा पासून स्टेप दिल्लो आसा आज पर्यंत हांव भारतीय जनता पक्षा भितर आसा आणि मुखारू आसतलो आतां कशें आसा न्ही बीजेपी ऑफर बा दिल्या Will you be joining? Will you be joining? You have interest to join? Are you having some interest कशें in आसा joining? न्ही हांव एक पॉलिटिकल लिडर कळ्ळें न्ही पार्टी हॅज टू टेक द कॉल तू पार्टीन कॉल घेतले जाल्यार तुमची तयारी आहा म्हणजे तयार आसता हा? तुम्हाला ते भाजपचंच बीजेपी मानतात का? जॉईन काय करता. म्हणतो तुम्हाला ते भाजपचंच बीजेपीच्या मानतात लढवपाक का? तयार आहा प्रत्येक वेळी तुम्हाला बोलवतात. कितें म्हणटा कितें तुम्हाला ते स्वतः भाजपचं मानतात का? कारण अपक्ष असूनही तुम्हाला ते प्रत्येक वेळी बोलवतात. तुम्ही त्याला- डेफिनेटली ना कारण ज्या दिवसापासून मी भारतीय जनता पक्षाने मला सपोर्ट केला होता ना मी परत परत वारंवार तेच सांगत सो होता नेक्स्ट एका तुम्ही बीजेपीचे लढपाक तयार आहात ते पार्टी हॅज टू टेक give you. पार्टीन जर दिली ओके ऑल गोवा जनरल सेक्रेटरी संतोषजी आणि आमचे गोंयचे प्रभारी रवीजी तिकडे आम्ही जे पॅन्डेमिकांतल्यान वता 2020 आणि 2021 ह्या बाबतीत आम्ही कितें काम केलां त्या बद्दल डिस्कशन जालें गोंय सरकार आमचो मुख्यमंत्री आणि आमचे सगळे आमदार कशे फुडें वता आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लक्ष दी म्हटलां आणि आम्ही म्हणजे त्या प्रमाणे डिस्कशन जालें तरेचे PWDचे म्हणजे डिपार्टमेंटाचे मेजर जी कामां चलता नॅशनल हायवेची जुवारी ब्रिज त्या टायमार कंप्लीट घेवन घे जल जीवन मिशनाच्यो स्किमी ज्यो आसा लोकां कडेन ग्रामीण भागाक पावय हे विविध विशयाचेर डिस्कशन पॉलिटिक्साचे कितें विशय जाले पॉलिटिक्साचेर आमचें जें 2022 इलेक्शन आसा त्या इलेक्शनाची तुमी लोकांक विश्वासाक घ्या त्या पॅन्डेमिकांतल्यान लोकांक बरी मदत करा वचून हेल्थ सेंटर आमचे वॅक्सिन सेंटर आसा थंय वचून विजीट दिया लोकां भितर रावा तुमकां कितें डिफरंस सांगलें कित्याक पयलें तुमी MGPन सावन बीजेपीन येयलेलो हय. हे फावट फर्स्ट टायम आतां नेक्स्ट एका तुमी बीजेपी म्हणून लागतले न्हू हय सो तुमकां कितें आनी एक्स्ट्रा सांगला प्रोग्राम भी दिल्ले हेल्थ सेंटर जे आसा माझ्या मतदारसंघाक जावं शेजाऱ्या मतदारसंघाक वॅक्सिन सेंटर जे आसा जे कॅम्प आसा ते बऱ्यापैकी लोकांक तेंचो फायदो करून दिवं अशें सांगिल्लें न्हू तुवेंनी कितें सांगलें तेंडुलकर आवाज करता दोन मिटिंगां ना ना Environment Minister Nilesh Kabra said that NGT order, we have to follow it. We cannot go against it. And the public hearing must be held. Who is Cloud Advaris to question on this public meeting? This is what he had to say when questioned about the public hearing which will take place soon. And he also highlighted what has to be done during this public meeting. Watch to what he has to say today and also to what he had said to our consultant editor in one-to-one discussion earlier. I have not done it. What NGT has told, based on that, only we have made that arrangement. And the arrangement when it was made in the halls, we had to do COVID restrictions and all that. They had objected to that. They only objected to that. So we are not doing 1 month. We have been directed by NGT to do in 1 month. He does not understand English. Then I'm sorry to tell you. If the directions have come in an order which he cannot read, then let him come and meet me. I'll read to him. Let him come. Why he is telling you all? If he has a problem, let him come. He is welcome. We are elected by the people of Goa to do good for Goa. आणि ताका जर दिसता की आपणाची कितें यो मरे तूं म्हणा पयलें म्हाज्या ऑफिसान यो म्हणून नाका 4 आज आनी म्हाका डिस्कस कर म्हणून हांव दाखयता ऑर्डर कितें आहा तें तो तुमकां सांगून कितें तें चेंज जावपाचें मेळटा जी आसा वी आर फॉलोईंग द ऑर्डर विथ लेटर एंड स्पिरीट त्या ऑर्डरीन म्हटलेलें की 8 दिसां भितर परतून नोटिफिकेशन काडपाक जाय नोटिफिकेशन इज वॅलीड फॉर 1 मंथ सगल्यो गोश्टी आमी करता मग ताका कितें जाय तर तो कितें सांगता तें सगळें सारकें खंय
तर म्हजें सांगपाचें कितें आसा, ताका जर डिफिकल्टी लागता, कित्याक हांवें सांगलां की वी आर पुटींग अ पॅन्डल, आमी वॉटरप्रूफ पॅन्डल घालता. सो पावस येवं ना वॉटरप्रूफ पॅन्डल म्हणल्यार ताका खबर नासता म्हाका, इज नॉट अ इंजिनियर, तो अशेंच एनवायरमेंटाक काम करता, बरें काम करता तो आसतलो. पूण तेजे थोड्यो गोश्टी ज्यो आसा त्यो आमकांय खटखट्टा इन द सेन्स वॉट ही वॉन्ट्स टू टेल, लेट हिम कम एंड टेल. See, if the NGT order is saying that you have to, within 1 week of this order, you have to make the public hearing. Within 1 week of this order, you have to finish this. So, whom do we listen? We listen to Goa Foundation or we listen to NGT? So, Prashna asa, we have gone in letter and spirit. We are welcoming Saglyang ji asa on a definite way, and we will go ahead with the both the public hearings. We will put a waterproof pandal which people can be allowed. So, another thing is the time limit is. So now we are making a bigger area, so without any restrictions. And let people come and say, only thing is, it should be really in the interest of the state. It is becoming a political movement, what I have seen last time. So I think that leaving aside that, they should sincerely focus on what is good for the state, which will be implemented if it is part of the CDMP proceedings by itself. Tell me, the thing is, you all have announced that each speaker will be given 15 minutes to speak, and after that the next speaker comes in. You've also been liberal in saying that okay, as many people can come in provided they register by the end of the month, and there's also going to be spot registration. Now, what has happened is the Goa Foundation also has raised an objection on two fronts. Firstly, they have said that why should the hearings be in open air in the monsoons, because that will restrict number of people coming in. And secondly, why should there be a restriction on the minutes, because people should get time to speak as much as they want. So what do you say to that? Basically, why we are not having in the open air, I think he is not aware that we are going to have a Shamiana and a waterproof Shamiana where it will be covered on top so that people can be accommodated maximum, because we don't know how many people are going to come. See, right. Halls are limited to a certain distance, and when you have social distancing norms which the government has to do, then that becomes a parameter for having a bigger area. So that is why we are having an open area with a covered platform. So we are going to put a Shamiana, water. So that is not a question of, because he was not aware of what we are doing. So I think I can now. The second thing, what you said, why 15 minutes? See, we spent 15 minutes to give public hearing, but we have also said that give your representation everything in writing, which will be also recorded. The question why 15 minutes, because we don't know how many speakers are going to come. So NGT has told to give restricted time also. They have specified, if you want, I can read the order, the sentence. So we have specified a time upfront, so they can come and speak in 15 minutes. And if in that 15 minutes also, if they want to give, they can give a written representation. There's no problem. We will consider all. There is a new twist on the urbanization issue of Kalangut. Now, the local MLA and Minister Michael Lobos has taken a U-turn and said that if the people do not want the urbanization of their village, then even I don't want it. Who am I to go against the people? I am with the people. Watch to what he has to say on urbanization of Kalangut. Regarding the denotify for the urban status, what do you like to say? करपाचे denotify. आयन हुई मागला ते. No, asking. कोणी मागले ते ते 2011 सेन्सस जो येयल्लो अर्बन सेन्सस तितून कलंगूट एरिया मेन्शन आसा. आतां गोवा गव्हर्मेंटान नोटिफाय करप आसता ते आतां जाल्ले फाटल्या दिसांनी जाल्ले तेजे वांगडा सगळी जाल्ली ती सम 20 or 25 विलेजीस तितून आल्दोनाय जाल्ले तितून अंजुनाय जाल्ले तितून मांद्रे जाल्ले दिसता तितून आनीक सावथ गोवाचेय जाल्ले. सो ह्यो सगल्यो डिनोटिफाय केल्यो एकदां तितून कलंगूटूय गेले. जर तर पब्लिकेक नाका जाल्यार म्हाका कित्याक जाय? म्हापशात भाजपाची कंडिशन जरा वीक आहे त्याच्याबद्दल काय बोलला एका तर तेणे आनी एकदा मिटिंगाक आपयता सांगला टू टॉक डिटेल अबाउट सम कॉन्स्टिट्युएन्सीज ही विल इनवाइट मी अगेन. दिस इज वॉट दे हॅव सेड एंड ही विल गिव मी द डेट. सो आय विल गो अगेन. Today, our nurses and doctors are being neglected as they are working to safeguard these fight of COVID-19 and who are taking care of the patients continuously. They have been sacrificing their lives and families to safeguard us, especially the people who are fighting for COVID-19.
They have questioned, why are we neglected? Do we spread the infection of COVID-19? We are fighting against it. Watch to what Dr. Madhu, an assistant professor at GMC, has to say on this fight of how nurses and doctors are being ill-treated just because they are serving the people. This is a small incident which I came across while discussing. I had on the round and I met our casualty sister, and she just showed one her chat, saying that literally where the small function was, their family functions, that one lady sent SMS saying that you people are inviting people, henceforth please don't invite especially nurses because they work in the COVID wards. And she was almost in the tears saying that this is not the first time I got that, so many times we are getting it, and it requires the people should be educated, and in fact people one side on papers or in medias as the doctors and the nurses were made as COVID warriors, but real individual levels people still get insulted, discriminated, and there should be some awareness at some level at this thing. And she told me that she has already written to nurses associations to take up such issues so that awareness, it is not matter of one nurse, because she's senior nurse, she could open it up. That happens that like unfortunate one more incidents where colony supposed to refuse to allow the people to stay. So that was a concern. That's why she forwarded her email to her president. That's why I said let's create some small awareness among the public that yes, at a colony level, at a family level, we don't require peddling of flower petals every time. Don't shower at us. But when know that this person is working with the COVID, you may not felicitate us. That is not required. We don't require it. But see that you don't hurt or discriminate people because they are COVID warriors. You don't go meet them. If they are attending, don't meet them. It's good because you have to take the precaution. There's no doubt. But don't say this in the public that don't call them, otherwise I will not come. You have full right if they are coming, don't go. There is no issue about it. Ourselves, we are hardly attends any functions. That's at least last 2 years I have social functions at least except few close family members. We have not attended even within our own families. We don't stay together. So what her hurt, then don't call the nurses because they work hard. That's hurt her very badly. But she's a nurse who is working in our casualties, which is the start of COVID entries. Not one, it's right from the first wave, that is from March, the COVID ESI started. That time onwards, she's been working with the COVID patient, and she took it like this is happening at the village levels, at the family levels, and it is hurting. I have the bill which I purchased for this. So what might this say is that people have, after working so hard, people are discriminating us. This is my stand. Means exactly incident it was small family. It was a small family get together. Small, not even 15 people were there. Okay, and this person started saying that you have invited nurses, so we are not going to come for the function. Especially nurses who are working in COVID wards. So it was an insult to me because it was a small family function. So it was like, should I go or not go? And which I didn't go also. So this say is like, after working so hard as a frontline workers in hospitals, okay, and you know the last 1 month was like this, and we have worked very hard. We are working at least for 20, I can say at least for 16 hours continuously. And people have got so bad opinion. They tell we are appreciating your work, and one side, the teacher, the retired teacher from one of the school in Valpoi, she's giving this statement. Which is not expected. If a lay person had to say it was okay, but a person who's an educationist has been in service for almost 30 years, and she's saying this, it's very much wrong.
which the education minister or whoever it is also should take a note of this. तुम्ही आता पत्र भरेल आणि तुमचे Yeah, I've already complained to the association that they should not be defaming our name, nurses, because we are not the viruses. We help people so many times. We educate people. Okay, we have given our services. We have sacrificed our family. We have sacrificed everything. I'm to say we have sacrificed even the leave, but not even given leave even for one day. We are working continuously and this is not what the people, educated people should be saying to us. I'm from Lothal. Yeah. Sister, Incident happened at Walpur. Yes. माशी तुमचे नाव सांग सिस्टर. Lizma Barneto. लिझमा Barneto. बार्नेटो. And the teacher is also from Walpur. Okay? An educated person, retired teacher. That is to be noted. Nearly 2 tons of the biomedical waste and COVID patients' waste that was dumped at the Sansara will be cleared on priority over the next 20 days, says the MMC chairperson after holding an inspection on Thursday morning. He also highlighted that this garbage will be treated and also cleared as soon as possible. Watch. Every day daily and when is the shade getting not developed? Okay. And the we receive around 15 tons of dry waste per day. Whatever the bill that we are containing is around 6 to 7 tons per day. So the backlog remains. आज तुम्ही इन्स्पेक्शन कसलं इन्स्पेक्शन आयलें? आयज हांवें ते बायोमेडिकल वेस्टाचे आनी कोवीड पेशंटाचे वेस्ट आसा न्हू तिका हांव खूब आयलो आयज खंय डंप केला ते हांव आतां लेविसनाक उलयलो लेविसन मार्टिन्स आमचो जो गोवा वेस्ट मॅनेजिंग जो कॉर्पोरेशन मॅनेजिंग डायरेक्टर सो त्यार मागीर जाला सोडियम हायड्रोक्लोरायड तेजे स्प्रे करपाचो म्हणून आनी ते स्प्रे केले म्हणटकूच तेंची एजन्सी येतली आनी ते लिफ्ट करतले म्हणून इमिजिएटली सो आनी आमगेलो आयज सॅनिटरी इंस्पेक्टर मिस्टर गिरजाक सांगला spray we call. He's saying that everything is sprayed, and then I'll tell the managing director to lift the agency by the agency. कितलं हवे तो साधारण कितलं क्वांटिटी? 1 to 2 टन असतलेच ना 1 or 2 टन. अशें परत आतां की जावचें न्हू म्हणून तुमी कितें फुडें हें करतले काय म्हणटा? ना आतां ते कितें आसा तो आतां सद्याक आतां आमी कित्याक वी आर हेल्पिंग अदर सेंटर्स बी आनी ते घालता सो बट आतां वी हॅव टू टेक सम एक्शन मातशें बेगीन एजन्सीक लावन बेगीन ती लिफ्ट करपाची म्हणून. Levinson, any reason for not lifting that COVID? No, he not said anything. He only said they spray मार म्हणून sodium hydrochloride and instruct कर म्हणून आमचे ही डिले कित्याक लागून कितें आतां कितले दीस ती पडून आहा न्ही. होय हांव आतां इन्स्पेक्शन केला म्हाका खबर नासली त्या म्हणून दिस इज माय फर्स्ट इन्स्पेक्शन आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड इन्स्पेक्शन जालां म्हळ्यार नॉट विथ कोवीड हेजे बी बायो वेस्ट आनीक इन्स्ट्रक्शन दिल्या न्हू रिगार्ड टू गार्बेज. त्या दिसा एक शेड आसा आमची बेलिंग शेड आसा ती बेलिंग शेड आतां ते कॉन्ट्रॅक्टर विचारला वेन इज गोइंग टू कंप्लीट म्हणून ही सेड ओनली गिव मी आतां 15 days हे आमचे बेलिंग मशिनाचे हे आतां शेड रेडी जातली सो वन्स दॅट इज रेडी जाल्यार मातशें फास्ट प्रोसेसींग जातलें बेलिंग करपाचें. आतां सॅनिटरी इन्स्पेक्टर एक म्हणटा तुका अरावंड 50 टन गार्बेज भितर येता बट हार्डली 7 टन बेलिंग जाता रिमेनिंग तो बॅकलॉग करता आतां एक म्हणटा एक ते आतां मॅन्युअली कोताय न्हू दुसरो म्हणटा तो कितें लायक हें घालून जेसीबी घालून तेजे सगळो एक प्रोसेस आसता ते केले जाल्यार हें बेगीन येतलें म्हणटा कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन कितें उलयतलो पळय तें मागीर सीओ सांगून उलोवपाक पडटलें. आतां म्हळ्यार ते हांवें हें सून आफ्टर माय गेटींग इलेक्टेड एज अ CP म्हगे फर्स्ट स्टँड आसलो संवसाराचेर नासलो ते हांवें आतां एक इनट म्हणून आसलें थिंगा ते इनटाचेर हांवें हें घेतलां ते नियरली अबाउट 600 to 700 ट्रक्स ते आमी थिंगा वचून डंप केला केटीसी कडेन. सो इफ यू गो टू सी दॅट नो इट्स बिकमिंग आतां लेस जाला तो डंप लेस जाला सो आतां आफ्टर द मॉन्सून जालें म्हणटकूच आय विल ट्रायंग टू क्लियर दॅट इनट सगळें शिफ्ट करता. Vedanta Group has handed over 100 super beds
for the COVID patients at the super speciality block at GMC. Herein, the inauguration was held on Thursday morning, where Chief Minister Dr. Pramod Sawant appreciated the services and also the kind gesture done by Vedanta for the Goa government. Handing over of the 100-bedded Vedanta Cares 100-bedded PICU unit for our super specialty of Goa Medical College. या फंक्शनाक तुमच्या मदीं आसात गोंय राज्याचे आरोग्य मंत्री डॉ. विश्वजीत राणे and CEO of the Vedanta, Mr. Saurabh Majumdar. Rest all the dignitaries, Francis Silver asa, Tony asa, Dean of Goa Medical College, Deputy CEO of Vedanta, आणि समोर आशिल्ले वेदांताचे बाकीचे सगळे स्टाफ, गोवा मेडिकल कॉलेजचे स्टाफ, प्रेस मिडियांतले सगळे भावांनी भयणांनो. आमी पळयता की ड्युरिंग दीस पॅन्डेमीक so many corporates have helped us, not only in Goa but throughout the India. थोड्या जाणांनी खूप मोठ्या प्रमाणात देशाक मदत केल्या. वन ऑफ देम अमॉंग आय थिंक इन द वेदांता ग्रुप मिस्टर अनिल अग्रवाल. Approximately 150 crores of rupees in the first wave and 250 crores of rupees in the second wave. So many this CSR activity they did in Goa. Just after review घेतालो of approximately the 10 crores of rupees they have spent initial stage. जे ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर तांच्यानी आमकां प्रोवायड केले आनी आतां वन ऑफ द बेस्ट फॅसिलिटीज वीच इज फॉर द थर्ड वेव प्रिपेरेशन, ती फॅसिलिटीज तांच्या कडेन आमकां हांगासर अवेलेबल करून दिली. आमी पळयता की जेन्ना देशभर ऑक्सिजनचो म्हणजे म्हाका दिसना की बऱ्याच जाणांक आमच्या आमोणा नावेली हांगासर म्हणजे ऑक्सिजन जनरेट जाता खूब जाणांक खबरूय नाशिल्लें. थोड्याच लोकांक खबर आशिल्लें म्हणटा तशें. बट जेन्ना आमी सोर्स करपाक लागले that time I have called or the Vatte is not Taal Anand, he has shifted to the other plant. ताज्या उपरांत सौरिका कडेन सप्तेशा कडेन उलयलो आनी तांणी फॉर द नेक्स्ट मोमेंट वी आर रेडी टू गिव द फ्री ऑफ कॉस्ट. फाल्यांच्यान तुमी टँकर हाडा आनी सोर्स करून भरून व्हरा, जितको आमच्या कडेन आसता आनी जनरेट जाता तितकोय भरात. हे डायरेक्टली एकाच उतराचेर तेंच्यांनी सांगलें आनी ताज्या उपरांत आमी थंयच्यान सोर्स करपाक लागले. थंयच्यान डेली 3 मेट्रिक टन म्हणजे अल्टरनेट डे आमी थंयच्यान जितको जाता थंयच्यान हाडपाक लागलो. टील डे वी आर ब्रिंगींग फ्रॉम द आमोना प्लांट थंयच्यान हाडटा. सो वन ऑफ द बेस्ट फॅसिलिटीज तांच्यांनी दिल्या बद्दल हांव गोंय सरकारच्या वतीन वेदांता गोवा डिव्हिजन्स हांकां गोंय सरकारच्या वतीन देव बरें करूं म्हणटा. अशाच पद्दतीचो हेल्प हो सदोदीत तुमच्या कडल्यान सरकारा खातीर उरचो हें तुमच्या लागीं मागता. आनी गोवा गव्हर्मेंट इज फुल्ली प्रिपेर्ड इफ इन केस द थर्ड वेव कम. हांव येतली अशी म्हणना आनी येवचीय म्हणना. न येयली जाल्यार देव करून चड बरें. तेन्ना हांव स्पेसिफिकली म्हणटा कारण फर्स्ट वेव आनी सेकंड वेव ह्या वेव ज्यांचे ज्यांचे आमी म्हणटा की जीव गमोवचे पडले. त्याच बरोबर एक हार्डशिपींतल्यान थोड्या लोकांक वयचें पडलें आनी डॉक्टर्स, नर्सीस, स्टाफ हांच्यांनी जितके आमी म्हणटा की कश्ट घेतले आमकां सगळ्या जाणांक खबर आसा. ताच्या खातीर तरी सुद्दां आमी थर्ड वेव चुकून आयली आसत जाल्यार तेच्या खातीर आमचे हेल्थ डिपार्टमेंट इज नॉट ओनली द गोवा मेडिकल कॉलेज बट एट द डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसीस ऑल्सो including the private pediatricians. We are fully prepared. We are having the special task force, special executive committee for that purpose. आणि निश्चितच म्हणजे ह्या सगळ्या हातूंतल्यान थर्ड वेव्हतल्यानूय बी आमी हातूंतल्यान भायर सरतले हाजी चुकून आयली जाल्यार हाजी म्हाका खात्री आसा. आनी दीस इज अ म्हणजे जर आमी हिस्ट्री काडून पळयत जाल्यार दीस अ पॅन्डेमीक 100 years पयलीं अशा पद्दतीचो पॅन्डेमीक केन्ना तेजो रिकॉर्डान आसा. नो वन हॅज एक्सपिरियन्स ऑल्सो. म्हणजे डे बाय डे जेन्ना मेडिसीन चेंजीस जाता, डे बाय डे जेन्ना सगळे चेंजीस जायत आसता, प्रोटोकॉल बदलता. म्हाका खबर आहा डॉक्टर्सान ऑल्सो वेर एक्सपिरियन्स. डे बाय डे सुद्दां बदलला. म्हणजे ते म्हणले आमकांय खबर आशिल्लें इनिशियल स्टेज वेन ट्रिटमेंट इट स्टार्ट्स विथ द प्लाझ्मा थेरपी. थोड्या दिसांनी सगळ्या प्लाझ्माची गरज सुद्दां ना. आमी तशाच लोकांक प्लाझ्मा डोनेट कर म्हणून लागले. ताज्या उपरांत रेमडेसिवीर सगळे म्हणजे डे बाय डे बदलत आसा. हाका लागून म्हणजे बऱ्याच जाणांक बदलता ते ट्रिटमेंटा प्रमाणे आमकां प्रोटोकॉलूय बी द एक्सपर्ट्स दे आर टेकिंग द डिसिजन. पण इतके निश्चितच सांगू शकता आमी गोंय सरकारच्या वतीन गोंयच्या लोकांच्या आरोग्याची काळजी घेवपा खातीर एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर इन पॅन्डेमीक ऑल्सो वी हॅव क्रिएटेड. म्हणजे दिनान रायटली सांगलें विदीन शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम मिस्टर जैन इज हियर. आमकां खबर आसलें कारण हे ज्या इन्फ्रास्ट्रक्चरान आतां आमी आसा ते तशें प्रिपेर्ड नासले किंवा तितके फास्ट रेडी जावपाचे नासले. वेन वी टूक द डिसिजन्स
विदीन 24 hours तांच्यानी आमकां ते रेडी करून दिले. ताच्या खातीर लागता ते करतले. एक फ्लोर काय आसना, पण एक फ्लोर रेडी करून दिले आणि ताज्या उपरांत आमी सायड बाय सायड पेशंट शिफ्ट करून दिले. ताच्या खातीर जे आमचो हेल्थ डिपार्टमेंटचो स्टाफ, पॅरामेडिकल स्टाफ, ऑल आर वर्क, म्हणजे सगळ्यांनी मन लावन काम केलें. इवन दो बेड शिफ्ट करी पासून सगळें काम जे आसा ते सगळ्या स्टाफांनी केलें. त्या खातीर हांव तांचेंय खूब म्हणजे खूब अभिनंदन करता. विदीन शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम वन ऑफ द बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर वी हॅव क्रिएटेड इन द GMC to treat the second wave at least, and now we are fully prepared, fully geared up for the third waves. So once again, I thank specially for the Vedanta group, for the Vedanta Cares special 100-bed ICU ventilator bed, which they have donated for the Goa Medical College. From my bottom of heart, I thanks for Mr. Anil Agrawal ji, one who have donated this, and he have taken, and here the initiatives taken by Mr. Sauvik Muzumdar. Thank you one and all. Well, that's all we have in this today's news bulletin. We'll see you soon tomorrow with much more updates. Until then, please do follow us on Facebook and Twitter at OHeraldo Goa, and also do subscribe to our YouTube channel at HCN Goa. Thank you.